ただいまをもって連合艦隊第一航空艦隊の指揮権を引き渡す。これからどう戦うのだ。正直に申しますと、空母も持たず戦闘機も40機に満たない航空艦隊ではこの戦争で役に立つものか。それにはわしも答えられん。ただこの一戦が帝国の生死を決定づけるということだ。現在の情勢は我々にとって非常に不利で、米国はすでに上陸作戦を進めている。我々の希望は栗田中将の艦隊に託すしかない。君の最初の任務はこの艦隊に対する空中支援を行うことだ。戦う相手は8艦もの巨大な攻撃用航空母艦と1000機に上る艦載戦闘機です。今この航空隊を任せていただけるのは帝国の私への信任であり、また私がいつでも玉砕する覚悟が必要ということであります。諸君、君らの訓練は俺がやる。50キロの爆弾を積み込んで敵の艦隊に自ら突っ込む。一気で一艦を仕留める。君たちは帝国の恩人である。どうだ、特攻隊員として帝国のために命を捧げる覚悟はあるか。あります。お前はなぜ答えないんだ。今何歳だ。17歳です。命を捧げる覚悟はないか。僕は死にたくない。家族が待っているんです。バカ者。お前のような腰抜けはいらん。お前の家族も恥ずかしめを受けることになるぞ。それでもよければ出て行け。僕にもやらせてください。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the
show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.「米軍が沖縄に上陸しました」聞きました。昨日沖縄本島中部は完全に占領されたとか。この戦局のもと各地区が孤立無援状態です。なんとか早く解決方法を出してください。閣議はいつ開く予定ですか？本日です。しかし海軍も陸軍も内閣の意見がまとまらないなら私は辞任します。Hey, Einstein, my old friend. How are you doing? Great to see you. Okay. What brings you here? We're here, so... Let's have a seat here. Okay. First of all, I want to thank you. Please. No thanks. We really do have to get going. We have a very important thing. First, let me apologize for disturbing your vacation. Not a problem. Because we have a very urgent news about the atomic bomb. Germany has developed the bomb, and they're in the process of developing it, and they're very near. It's been confirmed. And now we're in a very serious situation. What can I do to help? Well, I think the best something that you can help with, and that is this letter. This letter, let me let you have a look. Give you an idea of what it is and the seriousness of the situation and what we must do urgently to deal with this serious situation. So our most important things. Oh, absolutely. Let me offer a pen here. This is Germany has begun the process of developing the bomb. We must develop our own prior to Germany. It must happen. This is a very urgent need. So, my suggestion is that we take this letter that you've just signed and bring it to the president and move this project as quickly as possible. As fast as possible. My old friend, I don't want to rush off, but we must go. We must go now. And I'm gonna take the pen and I'm gonna put it in my pocket and I'm gonna shake your hand. I'm sorry about the tea. We would love to stay, but we must go. Okay. Thanks again. Sorry, Mr. President. I know it's very late, but I would like to have this matter face to face with you. I have here a letter from Albert Einstein, Zyrad, and several other nuclear physicists, and I'd like to see this with you face to face. I'm exhausted. This damn war.
Thank you anyway for bringing me this interesting news. But Mr. President, I really think we ought to go and have a discussion about this. Well, let's do it tomorrow morning at breakfast, all right? Oh, Mr. President, that would be a pleasure. Thank you. Good night. Good night. Well, it looks good. Tell me more. Remember those oaks that were tall on the ridge? So we had to set up a post calling it Oak Ridge, sir. Good name. I believe after the war is ended, that name will be remembered by the entire world. Yes, sir. Center. And it will ultimately lead to an improvement of life on this planet. And yet everyone I'm seeing here is curiously apathetic. I have to agree with you, General. Just so you know that we do have 150,000 workers on the Manhattan Project itself. Only 12 men know about the plan. Yeah, it's not good. I propose a pep talk. We can let them know what they're doing to a degree. That's a great idea, sir. Just so you know, yesterday we had a young man called Feynman came in, and he had exactly the same idea. Good. Very good. Youth are the power of our future. We'll give them our confidence, General. Yes, sir. Mr. President. I had a headache recently when I looked into all this. You speak first. Yes, sir. The Manhattan Project has ended. Everything went well. Stimson, you said last time you had a problem with the mode of detonation. The problem has been solved. The 3 atomic bombs adopted different means of detonation, so it took time. Can you tell me this 5-ton atomic bomb will be really effective and won't just put a hole in Tokyo? Yes, sir, I'm sure. Good. Where will the experiment take place? New Mexico. How is that, Oppenheimer? He's fine. For a man with such various interests and hobbies, he finally found a job where he could put his heart and soul into this country. He is excellent. Stimson, could you leave me for a bit? I'll look at this when I get some time. Yes, sir. Please take care of yourself, sir. あと数日で陛下のお誕生日ですな。ソ連が佐藤直武在ソ連日本国大使に1946年4月25日で期限が切れる日ソ中立条約の有効期間の延長を行わない旨通知してきました。まだ1945年なのになぜそんなに早く連絡してくるのだ。慣例によりましてですね、延長するか否かは1年前に相手方に通知することになっております。ソ連が我々に宣戦布告するというのか。È la casa di Mussolini? Siamo venuti a prendervi. Cosa stai facendo? Che cazzo? Dove andiamo, ragazzi? Vi porteremo nel posto dove devi andare.
Il tribunale militare di Dengo ti condanna alla pena di morte. No, questo è Mussolini! 墨索里尼在逃往瑞士的途中，被意大利共产党游击队发现。在未经审判的情况下，墨索里尼和他的情人克拉拉被执行枪决。陛下、集まりました。始めましょう。何か報告があるか？ムッソリーニがローマから逃走しましたが、北部で共産党に捕まり、28日に絞殺され、遺体は街灯の支柱に吊るされたとのことです。本日は世の誕生日である。ご生誕おめでとうございます。明かりを消せ！裕仁在东京皇宫内的生日宴会，因美军的不间断轰炸，陷入了黑暗。被围困在柏林总理府地下室内的希特勒，举行了末日到来前的婚礼。4月30日下午，苏军攻克德国国会大厦，米哈伊尔中士和麦利唐下士把一面镰刀斧头红旗插上德国国会大厦穹顶的瞬间定格，成为永恒的经典。司令官、やはり戦室にお入りください。状況を報告せよ。4月15日第20軍万歳一郎司令官が後継116師団に試行作戦命令を伝え、109、131、133連隊を動員して雪峰山を攻撃し、中国軍の反撃に遭っております。中国軍の指揮官は誰だ？74軍の王陽部であります。奴は切り札だ。109連隊はすでに包囲され、2、3師団の応援要請が来ております。第20軍に伝令だ。中央軍との決戦は避けよ。109、131、133連隊のために最後まで戦ってくれるものと信じる。湘西会战又称为雪峰会战，因为其主要战场都是在雪峰山脉附近发生的。日本方面又称芷江会战，因为日军本次作战的目标就是芷江城，历时近2个月，战线长达200余公里。国民党军以伤亡19000余人的代价歼敌28000余人。申し訳ありません。話せ。岡部より試行作戦を中止してほしいと言ってきております。我が軍はすでに制空権もなく、米国機の格好の目標となっています。また中国軍再生部隊である療養小隊も続々とインドから四港に飛行機で運ばれてきております。さらに続けろ。我が軍の自殺者や捕虜になる者の人数が日増しに増加しており、岡部は自分が責任を負ってでも今回の作戦を中止すると言っております。どうか試行作戦を中止し、敵陣に出発地点に帰還するようご命令ください。お前に任せる。
灵光百忙之中抽时间来到上海，袁先生带来什么口信？请讲。蒋委员长传话，中美关系亲密，但未来中日合作至关重要。米国と離れず、どうやって我が大日本帝国と協力できるというのか。日德意轴心国已经崩溃，日本战败已成定局。但委员长欣赏将军的军事才能，很想为将军留一条后路。バカバカしい。実にバカバカしい。中国有句话：“识时务者为俊杰。”还请冈村将军三。対して徹底的に検討を行っていただきたい。和平という言葉は使わないでいただきたい。軍隊の士気を大きく損ないます。我が国の国体を発揚し、高度を守り、征服実現の目標を達成するために徹底的に戦うべきです。負担が極限まで達している国民がそれを望まないならどうするおつもりですか。たとえ日本国民が戦いたくなくても我々は最後の一兵卒まで戦い抜きます。もし陛下をお助けする職務を全うできないなら我々は腹を切って謝ります。 So, Mr. President, we're going to send 80 divisions, that's 1 million men, to spearhead Operation Olympic. Target is Kyushu, Japan. Date November 1, 1945. But we must be prepared for the hard facts. 100,000 to 200,000 American soldiers will die. And it'll take at least 3 years to defeat Japan. Now the Japanese Army, Mr. President, is on the verge of transferring its main division to the Japanese mainland, where it will be fortified to battle to their last man, according to our intelligence. Please. The plan to deploy the land forces into the south of Japan is well thought out.
But I would like to remind everybody here that President Roosevelt had already agreed with Stalin to attack Japan after the war in Europe is over. It's the 18th of June now. We're counting on Zhukov to attack Berlin May 2nd. The Soviets will have declared war on Manchuria on August 2nd. Люди хотят, чтобы война была справедливой. Но справедливой войны не бывает. Наша армия, пройдя Европу, получила боевое крещение и показала всему миру, что дух русского солдата и наше советское вооружение непобедимо. Товарищ Василевский, расскажите нам о расположении сил. Есть, товарищ Сталин. У японцев на северо-востоке Китая есть 3 оборонительные линии, включая север Северной Кореи, всего 24 отдельных дивизий, отдельных бригад, более 750 тысяч военнослужащих, плюс армия Маньчжоу-Го и армия Мэндиана, всего 1 миллион человек. Говоря конкретно, на востоке находится первая армия, располагаясь в основном в Шаохэ и Мудандиан. На западе японская линия обороны выстроена вот таким образом. В районе Жаонань, Чанчунь, Шэньян. На севере и северо-востоке они растянули армии на этом Цицикар, Хайлар, Харбин. Хорошо. А вы можете рассказать о расположении наших войск? У нас есть 11 армий, 2 боевых соединения, 1 танковая армия, 3 военно-воздушных армии и 4 отдельных десантных батальона. Общая численность военнослужащих 1 577 700 человек, 26 137 артиллерийских орудий, 5556 танков, 3446 самолетов.中国境内，与苏军对峙的日本关东军，辖24个师团，又8个旅团，及1个航空兵集团军，约70万人，另有伪满、伪蒙军约71万。日军沿中苏、中蒙边境构筑了17个筑垒地域，主力囤积于中国东北腹地，随时准备机动作战。关东大战一触即发。ハバロフスクからの情報では、ソ連軍は国境一帯に兵力を集めております。とにかく我々の作戦の方針は本土決戦を有利に進めるという方針により、中国東北部、朝鮮を一体とした全面的持久防御作戦体系を実現することにある。はい。Когда мы были заняты в войне с Германией, Америка торопила нас проявить содействие в войне с Японией. Тогда она приветствовала наше участие в военных действиях. А теперь, кажется, все наоборот. Америка хочет отказаться от нашей помощи и сама разгромить Японию, еще до того, как мы официально объявим о начале войны Японии. Так они смогут избежать наших условий, включая те, которые касаются возвращения территорий, которые Российская империя потеряла в результате войны с Японией в 4-5 годах. Возвращение Советскому Союзу. Я думаю, что это не только удар по вашему самолюбию, Жуков. Это удар по самоуважению Василевского. И прежде всего, удар по самоуважению всей нации. Я предлагаю начать боевые действия
Через 2 дня сразу после Потсдамской конференции. So my understanding is that the invasion should go ahead at the end of July or the beginning of August. But the date has not been scheduled, as yet, for the landing. But I understand the president wants the Japanese to surrender the next morning. Well, there's only one solution. Our baby in New Mexico will be born a month early. You're speaking of the atomic bomb. That depends on God. But if the president is in agreement, we can set the landing date for the end of July, which is after the Potsdam conference, and then we get started. Well, gentlemen, it's settled. Today, 天気がいいね。はい。ポツダム会議の前にソ連と単独講和をいたそう。あなたは内閣代表として早く準備してソ連に行ってくれ。かしこまりました。東郷外相と相談いたします。東郷外相から2通目の電報です。読め。近衛公爵が天皇直筆の書簡を持ち、降伏詳細を交渉するためモスクワに出発した。ソ連に入国ビザの手配をするとともに、飛行機で父春あるいは満州里に出迎えてください。早く車を出せ。ソ連外交部へ。はい。After we've issued the joint announcement in Potsdam, how difficult will it be for Japan to surrender unconditionally? Quite difficult. Why do you think that is? The Emperor. Well, Glue, I've watched you draft the Potsdam Declaration. We should be careful, because when the conflict of the Axis and Allies disappears and peace returns, we don't want to see the rise of another faction, such as communism. Along with the Soviet Union, communism is spreading through Eastern Europe and Asia. Well, we don't want this to happen. We must have complete victory over Japan and then consider the aftermath. Mr. Burns, please have a seat. Thank you, sir. I hear you have some news for me. Even though I'm on vacation, let's hear it. Well, Mr. President, first, our Navy has intercepted messages from Japan, the Russian Foreign Ministry, saying that Japan is preparing unilaterally and unconditionally declare peace. Well, Stalin has more than 1 million men ready to engage Japan. He'll take the war to them. What else? Well, sir, in Gallup poll, a third of the Americans think Hirohito should hang. 1/3 say he should be judged, and 7% say he's just rubbish to be discarded. Now, sir, the Potsdam Declaration, should Japan not unconditionally surrender, we believe that it will encourage Mr. Stalin to enter the war sooner rather than later, because no one knows when the excuse of the atomic weapon will take place. 日本天皇和所有的战犯都必须要受到历史的审判，这是我的意见，也是政府的意见。是啊，怕就怕美国政府坚持他们自己的主张。
Я слышал, что японский посол приходит тебе каждый день в приемную и сидит на диване. Приходит и сидит. Не заставляйте его ждать. Это неправильно. Для этого надо найти причины. 美军派出334架 B-29轰炸机，从关岛出发，再次实施对东京的持续轰炸，共投下了超过2000吨燃烧弹，产生的高温火焰吞噬了东京每一条街道。日本的黑夜被染映成一片血红。东京近41平方千米的面积被焚毁，1/4被夷为平地。计划中的22个工业目标全部摧毁，267000多幢建筑付之一炬。This is our present plan at the moment. We have already destroyed more than 50 square miles in Japan. Tokyo by June. How are you doing, Mr. President? Good morning, Mr. Stimson. Gentlemen? Mr. Stimson, I hear you have some surprising news for me. Let's get started. It is truly a new kind of weapon, where just one bomb can destroy a whole city, like Tokyo. Dr. Oppenheimer, good work. Congratulations to you and your team for the successful development of this weapon. Hopefully, our luck will change. Next, I want opinions on which cities we should attack. After much research, this is our plan of attack. Not Tokyo. There are 4 other possible targets. In this battle with Japan, we resolve that there will be no more sacrifice. We need Japan to surrender unconditionally. We need a solution for them to accept easily. Sir, our Augusta will dock. In preparation for tomorrow, we will be flying on the Sacred Cow to the terminal in Potsdam. As per your arrangements, sir, Churchill will be arriving. Mr. President, this just arrived. The operation will proceed this morning, but the diagnosis is not finished. The results seem to be satisfactory. I shall inform the family of the predicted results. Thank you very much. News from New Mexico? Mr. Glue, it's going to be a long night. We have 2 minutes to prepare. If any of you guys take off the glasses, this is the last time you see the light. Tie up your glasses, wear it, and lay down. Pray to God this works. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. A year ago. Поэтому, если бы не Восточно-Китайский фронт, Квантунская армия, может быть, вместе Гитлером уже давно стояла бы у стен Москвы. Well, Harry treated the day before yesterday, and you treated yesterday. Hirohito should pay today. Нет, нет. Я в следующий раз я снова приглашаю. Только в Токио. We fight against them together. I don't think there's a problem. We have a new weapon of mass destruction. Вот и прекрасно. Очень хорошо. Используйте его против нашего общего врага. Cheers. На здоровье. Трумэн хотел сказать, что у него есть атомная бомба. Я специально сделал вид, что меня это не интересует. Но теперь меня это интересует. Передай Василевскому, чтобы начал наступление на Квантунскую армию в начале августа. So, I will give orders to the Strategic Air Corps Commander General Carl Spaatz. Weather permitting, the 509th Compositive Group will deliver the first special bomb any day after August 3rd. Yes, sir. Well done. 中国未派代表出席波茨坦会议，会间签订的要求日本无条件投降的最后通牒公告，电请蒋介石签字后，于1945年7月26日，以中美英三国名义共同发表。
Значит, Англия с Китаем согласились с этим предложением. А почему мы в самую последнюю очередь об этом узнаем? Так, набирай мне Бёрнса. 2554. Товарищ Молотов вызывает господина Бёрнса. Мистер Бёрнс, я от имени нашего правительства требую, чтобы публикацию этого заявления перенесли как минимум на 2 дня. It's too late. It's already been published. Что? Что? Я думаю, что Советский Союз имеет право потребовать это на международном уровне. I think so too, but it's not appropriate to negotiate this declaration when your government hasn't declared war against Japan. 東京の影響力のある大新聞の朝刊でポツダム宣言が発表されました。発表されたからには政府の反対する立場を表明すべきで、これを避ける必要はありません。反対の広告を出すことに賛成です。交渉の地位を上げられます。政府はまだ固執し続けるのですか。今我々がすべきことはソ連政府に要望し、和平回復のために尽力することです。何とかしてその前に横たわっている米英中のこの宣言という障害を取り除くべきです。この宣言には重ねて日本に警告する。もし直ちに無条件降伏せねばドイツと同様完全に壊滅するなどと。この三国と他の国は我々の徹底抗戦の決意が揺らいでいるとでも思っているのか。これは広告の極めて重要な問題である。和平交渉とはとんでもない。宣言の第10条をご覧ください。我々は日本人を奴隷にしたり滅亡させようとする意図はないが、我々の国の捕虜を虐待した者を含む戦争犯罪人に対しては厳重に処罰するとあります。これは先に条件を提示した和平勧告書であり、帝国の生死存亡とは関係ないことです。帝国の武装解除など何が平和だ。武器も持たず死な米英に犬のように媚びへつらえとでも言うのか。私はやはりソ連の動きを見極めてから政府の対応を決めるべきだと考えます。外相の意見も道理がなくはない。私の意見は、もし無条件降伏を逃れられるのなら、ソ連という外交筋を通して我が国の名誉と生存を保障するなら、広範な条件のもと戦争を終結することとしたい。Did you hear about the Potsdam Proclamation? What will be the Japanese government's opinion? Il governo giapponese è pronto a prendere Что хочет предпринять японское правительство? 日本政府はどうするつもりですか？日本政府のポツダム宣言に対する姿勢は黙殺だ。Mr. President, Tsugi-san is clever, but only by half. Says here that he is operating by stealth, subterfuge, and deceit. What I understand is this is the Japanese government's flat refusal. I'm sure China and UK will see it the same way. Tell the Strategic Air Corps Commander General Spots to drop the atomic bomb. Japan will not remain silent anymore. Yes, sir. 米
米中がポツダム宣言を発表しました。日本の主権権限は本州、北海道、九州、四国と我らの決定した島々に限定されるべきだと暴言しており、もし無条件降伏を受け入れなければ日本人民を救う最後の機会を失い、日本は地球上でかつてない壊滅的打撃を受けることになると宣告しています。どんな壊滅的打撃かしら。まさか日本が消えてなくなるとでも言うのかしら。見ての通りだ。もうすでにすっかり廃墟だよ。これ以上どうSir, we have decided on 3 targets: Hiroshima, Kokura, and Nagasaki. Of them, Hiroshima is the best target. Our forces indicated that there are a lot of stronghold arsenals and military factories out there. We'll have to be flexible with our actual target depending on the conditions of the day. But our training's gone perfectly, and our men are ready to complete our mission. I think we can bring us home safely. We studied the maps of the 3 cities, and whichever target is chosen, I think that we can complete it. Well, President has agreed to our plan. I wish you good luck and God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Let's get ready, boys. All right, Tower. We're ready for takeoff. Here we go.「大使殿、東郷外相からの電報です。読め。はい。我々使節団は知らせを待っている。再度頑張って何としてもソ連を前向きに特使派遣するようにさせてください。今最も重要な時期で、1日の差で1000年の航海となり得る。どうか再度モロトフと会見願いたい。The weather's very good today. It seems that Hiroshima's become famous. Let's be careful of our words today, boys. It's an important moment. Our words are recorded for posterity. The target is Hiroshima.
now. Target is found. Goggles! Why not say something memorable? Release the bomb! By Hiroshima! Bomb's gone! Let's go home! Okay! 广岛原子弹爆炸，这是人类历史上第一次核武器空袭行动。原子弹爆炸造成10几万人死亡，广岛市遭到灭绝性摧毁。原子弹爆炸的强烈光波使成千上万人从此双目失明。どうした？何があったんだ？みんなしっかりしろ。どうした？何があったんだ？すいません。どうした？大丈夫かどうした一体何があったんだもしもしどうした応答せよもしもしもしもし応答してくれ応答してくれ10分前、広島市全体が一発の爆弾で瞬時に破壊されました。何をバカなこと言ってんだ広島第二総軍の畑俊六元帥につないでくれ広島はつながりません。General Marshall. Thank you, Colonel. Hello? General Marshall? Stimson. The atomic bomb has detonated. Then let's make an announcement to the press about the declaration the President has approved. 5 minutes ago.
Secretary Stimson here. Yes, Bill, I want you to write up an announcement about the declaration the President has approved. That's right. This afternoon. Thank you. No, gentlemen, I don't understand the British mind. They drove away the man who led them to victory. Poor Churchill. He really was their man of war. I'm sure there's someone has the same intention in Washington as well. Sir, I'm sorry to disturb you during lunch, but I think you should look at this report. Gentlemen, there's no better news than this. We've dropped an atomic bomb on Hiroshima. The plane returned safely, is in ruins. There are tens of thousands dead. Captain, we can go home now. Yes, yes sir. Sir. Cheers. Thank you. 12万人が死にました。広島はわずか数棟の建物を残すのみで完全な焼け野原となってしまいました。また捕虜になった米軍操縦士マックス・マクデラを問い詰めましたところ、次の目標は東京ということです。そんな兵器まで使えるのか。That at 8:15, August 6, 1945, we dropped the atomic bomb on Hiroshima, Japan. As of now, Hiroshima has been destroyed. We are currently preparing the second and third targets unless the Japanese surrender unconditionally. Hello, Boar. How are you? Yes, I've heard the broadcast. Unbelievable. I knew the Germans couldn't make the bomb. I think I would have signed that paper. It really is a terrible thing. Okay. I'll be talking to you all. See you later. Okay. Oh God. Feels so guilty. “广岛原子弹爆炸，并未终止美军对东京的持续轰炸。据统计，自1945年1月至8月，美军对日本本土的空袭，共出动各种型号飞机33041架次，投弹16万吨，先后有98个日本城市遭受空袭。空袭中死亡33万人，伤47.6万人，失踪2.4万人。800万人无家可归。日本法西斯给中国、东南亚各国人民带来的战争灾难，同时也是强加给日本人民的一杯苦酒，亦是一杯不得不吞下的毒酒。中国方面軍岡村康次、マレーシア方面軍山下康文、台湾方面軍安藤義俊、第7方面軍
板垣誠志郎、第8方面軍今村仁、第3航空軍木下聡、海軍総司令小沢勝三郎および168個の師団長であります。そういう名前を列挙されてどういう意味があるというのですか？大いに意味がある。降伏には断固反対しております。最後まで、最後の一兵卒まで草をはみ泥を飲み込み完全と戦い抜く覚悟であります。宣言は受け入れず。宣言は受け入れず。まずはここまでといたしましょう。来坐，坐，快坐。好，你看看，中央警卫团的战士们已经换上了你们制造的814步枪了。像这样的新枪，你们生产了多少支啊？从研制成功到现在，已经制造9000多支。如果需要的话，还可以扩大生产。八路军现有9个兵工厂和1个军工技术试验所，产量再增加1倍，没问题的。了不起呀！全国抗战8年，我们的队伍壮大了，军工能力也提高了。从只能打造几把大刀，到现在能够造枪造炮弹了，这已经实现了质的飞跃。不过，新事物总是会不断产生的。比如这次美国在日本投了原子弹，就有人将原子弹的爆炸评价为可以改变未来战争形势的革命。我想听听你对此有些什么看法？我认为不完全对。武器虽然能在一定程度上影响战争的进展，但这种影响绝不是决定性的因素。说得好。我们共产党人从来就不是唯武器论者，但是并不代表我们无视它的存在。总有一天，我们也要造飞机坦克，也要发展原子弹。到那个时候，还需要你认真再为军工事业出一份力哦。是。Американцы слишком преувеличивают свое значение. Япония проиграла уже в первый день войны, как только начала войну. Я в этом согласен с Мао Цзэдуном. Американцы всегда себя расхваливают. Представляешь, есть сколько времени. В войне с Китаем они не могли не проиграть. В этом основная заслуга Китая. Это знаешь? Как пословица. Ты открыл окно, там светло. Но если ты закрыл окно, там тоже светло. Поэтому я предлагаю, давайте откроем окно. Ну вот, Василевский, подготовьте приказ о нападении на Японию. Есть, товарищ Сталин. Товарищ Молотов зовет вас. У меня есть нота советского правительства для вашего правительства. И моя задача – сочетать и передать его вам.
США, Великобритания и Китай, Великобритании, предложили вашему правительству немедленно капитулировать. Но это было отклонено. Подождите. Читайте, пожалуйста, помедленнее. Эти государства предложили Советскому Союзу встать на их сторону в войне с японским империализмом. Несмотря на это, что мы долгое время не вступали в эту войну, сегодня Советский Союз заявляет, что мы начинаем боевые действия на Дальнем Востоке с целью сохранения мира, уменьшения количества жертв и полного окончания войны. Я заявляю вам, что боевые действия против Японии начнутся 9 августа. Мне очень жаль, что Советский Союз нарушает соглашение о ненападении между нашими странами. Я отправлю телеграмму своему правительству. Я понимаю вас, господин посол. Мы очень много лет занимались тем, что сохраняли ноту и дух вот этого пакта о ненападении и нейтралитете. Но сегодня наступают такие обстоятельства, что мнение одного человека не влияют на ход истории, и оно не важно. Учитывая положение между нашими странами, мы расстаемся как враги. Позвольте мне в последний раз пожать руку своему врагу. Никому не двигаться. Войдите внутрь. Так, никому не двигаться. Стоять на своих местах. Все на выход. На выход, я сказал. На месте. На месте стоять. Бакамоно! 私は外交部の許可を持っております。郵便局に一通の電報を送りに行きます。Хорошо. 1945年8月9日凌晨，苏联机群突破中苏边境，进入中国东北，轰炸满洲里的日军机场以及长春的关东军司令部。为配合苏联红军参战，中共中央命令第120师骑兵部队、第129师骑兵部队北上，进入中苏边境地区待命。贺龙所部由绥远县地向北行动，聂荣臻所部由察哈尔热河县地向北行动。与此同时，东北抗日联军教导旅在旅长周保中、副旅长李兆林率领下，随同苏联红军一并跨越中苏边境。这是一支坚持东北抗战整整14年的光荣部队。从今天起，抗联教导旅将同150万苏联红军并肩作战，向东北境内的日本关东军发起最后的攻击。我们旅已经编入了苏联远东第2军，方面军命令我们反攻开始。我们的目标是东北全境的55个县市。先遣队和散将小分队先起行动，第一批进入的城市：佳木斯、富锦、满洲里、四平、长春、哈尔滨、通化这些地方，你们看看。听说你们是随苏联太平洋舰队在朝鲜北部登陆的，可以回家了。是，终于可以回家了。我们这次战争是东方无产阶级大联合的胜利，是正义的胜利，是各民族团结的胜利。我会永远的记住，我们用无数鲜血凝成的战斗友谊。
保重。再见。再见。从今日凌晨0时起，苏联已正式对日开战。据通报，苏军这次出动了11个合成集团军、1个坦克集团军和2个战役集群，总兵力150余万，总指挥是华西列夫斯基元帅。能够在1个月多的时间里，从9000公里外的欧洲，运送如此多的部队、武器和作战物资到远东地区，而且还能完成秘密集结，这确实是个奇迹。由于苏联的行动，对日战争的时间将会大大缩短，战争已经处在最后的阶段。很显然，发起对日寇最后一战的时机已经到来了。苏联红军从3个方向进攻，第一路越过大兴安岭，目标齐齐哈尔、长春、沈阳、大连等地。第二路强渡乌苏里江，目标绥芬河、虎林及东宁等地日军防线。第3路兵分2路，东路由伯利突破黑龙江、乌苏里江防线，西路由海兰炮强渡黑龙江。苏联红军过境的同时，八路军总司令朱德连发7道命令，命令晋察冀、晋绥和山东军区等部各1部兵力向察哈尔、热河、辽宁等地进发，配合苏联红军作战。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I
had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. We'll continue on to our second target. Okay. Okay? All right. Let's continue on to Nagasaki. Yes, sir. All right. Continue on to Nagasaki. 这是美国对日本实施的计划中的第2次核打击。1945年8月9日11时02分，在距离长崎市中心3000米的别墅网球场，大货柜投下了胖子，一枚 Mk3 型原子弹。据日方统计，长崎在原子弹爆炸中死伤6万余人。あまりにも悲しい。2発目の原子爆弾、長崎に投下されました。現実を受け入れるべきです。帝国は崩壊の瀬戸際にあります。平和のためにあらゆる努力をすべきです。日本本土で一大決戦をすることができる。あなたは敵軍上陸を阻止できますか？勝利を得るための何らかの見通しを軍は示すことができますか？運が良ければ侵略者が上陸する前に撃退することができ、大部分の敵部隊を殲滅できる。これで敵に重大なる損害を与えることになります。それでどうするというのですか？何度も攻めてくる敵を防ぐことができますか？外相の意見に賛成です。このまま戦争を続けても何も得るものはなく、戦局をひっくり返せばいい。現在の負けを勝ちに転じることが可能だ。皇軍の兵隊は断固として武器を捨てず、どんな状況でも最後まで戦う勝利の道しかないのだ。国民はもう疲弊しきっております。米の作柄は今年最低となりました。もう我が国に戦う力など残っておりません。何をもって戦い続けるというのですか？陛下がご到着です。戦争を続ければ我が帝国は滅びる。この災難を除くには戦争終結しかない。同盟国のポツダム宣言受諾を認める。
陛下は3日間お待ちいただきたいと。報告。ソ連の爆撃機が来ました。早く皇帝陛下を防空壕にご案内するんだ。急げ！你们，皇上，皇上，你们干什么呀？皇上，哎，皇上帽子！急げよ！気をつけて。早くしろ！早く！お前何してる！急げ！皇上！早く！静かに！正直に申し上げます。天皇陛下はすでに降伏を宣言されました。米国政府は天皇陛下の地位と安全を保障してくれました。今逃げないとソ連軍が来て真っ先に殺すのはあなたかもしれません。没想到这么快就完了。関東軍はすでに陛下を日本に送り届けるよう東京に連絡を済ましております。米国、英国、ソ連、中国、各連合国へ。帝国政府の理解では1945年7月26日に発表されたポツダム宣言において列挙された条件には天皇による国家統治の体験を変更するとの要求は含まれていない。これにより帝国政府はこの宣言を受諾することにしたものである。本理解に間違いないことを帰国政府が速やかに明確に表示することを切に要望する。主席，有重大情况向中央报告。说吧。日本向中美英苏等国发出了启降书，要求无条件投降了。这是真的？从几方面都证实了，军委2局也证实了。不会有错吧？不会。太好了，朱老总，太好了，我们胜利了！太好了，太好了，胜利了，太好了，胜利了，太好了，胜利了！同志们，这是人民的胜利。我们胜利了！诸位，日本政府向中美英苏等国发出了启降照会，这真是好事啊！好，但要处理得好，才是好事。我草拟了一份电文，命令1：我军继续加强备战，一切按既定军事计划与命令向前推进。2：沦陷区敌伪部队应就原驻地负责社会保安秩序，这也是他们戴罪立功的机会。同时要强调，没有我国民政府的命令，不得接受任何地方的改变。3：解放区的抗日部队应就原驻地待命，不得向敌伪军擅自行动，尽快发往各个战区。是。墨索里尼死了，希特勒小华也死了。小华，怎么了？延安的电报，延安发来的，是毛主席。这是真的吗？是真的。
同志们，日本投降了！日本投降了！I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. 帝国政府をして米英四蘇四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたり。1945年8月15日，日本天皇裕仁以广播停战诏书的形式，正式宣布日本无条件投降。南京沸腾了，中山陵一改往日的肃穆，成为了胜利的殿堂。抗日战争是中国近代史上中国人第一次如此同仇敌忾，如此团结一心，
如此目标一致的救亡图存、保家卫国、同呼吸、共命运。上海沸腾了，10里洋场，10里欢声，10里喧闹。抗日战争是中国近代史上中国人对亡国、灭族、断种的民族危亡感第一次如此广泛、如此普及、如此抵近地被唤醒、被激发、被点燃。在延安，欢庆的锣鼓声中，毛主席和边区人民一起唱述胸怀。抗日战争也是中国近代史上中国人对民族自强、民族复兴第一次如此急着的期盼，如此忘我的奋争，如此的大义凛然，视死如归。不屈的中华民族终于迎来了欢庆抗战胜利的一天。在重庆，人们高举火把，街市成为欢乐的海洋。虽然在这场全民族抵御外敌的自卫战争中，国共两党曾发生过一次次摩擦，但是在民族危亡的历史时刻，在中国共产党倡导的抗日民族统一战线旗帜下，国共两党两军最终还是求同存异，会同全民族同仇敌忾，打赢了这一场伟大的反侵略战争。